Al principio cuando me convertí al Islam no tenía conocimiento de la importancia de invitar a otros al Islam, porque si uno realmente quiere o ama a sus familiares, a sus amigos, la expresión de ese amor es invitarlo a una forma de vida que es hermosa, que garantiza la verdadera felicidad. Cuando estaba en mi país pensaba que, y es cierto que en el Islam no hay compulsión en la religión, uno no puede digamos forzar a nadie a creer o a convertir a otras personas a la fuerza, pero siento que debí trabajar más, dejarles saber a mis familiares y amigos sobre el Islam. Tal vez cuando estaba en mi país pensaba que no tenía suficiente conocimiento, pero ahora entiendo que no es necesario para invitar a otros al Islam tener un conocimiento profundo, simplemente compartir la experiencia, compartir lo que se siente al tener una relación directa con Dios, al saber que la verdadera forma de conectarse es creyendo en su unicidad. Pertama sekali masa saya memeluk agama Islam, ada sahabat non-Muslim saya, dia tanya, ada sahabat Muslim saya, dia tanya kepada saya, macam mana? Cons, dia panggil saya Cons. Cons, macam mana you peluk Islam Jadi, saya tengok dia tengok saya, pause for few seconds, saya tanya dia, you pernah tak dakwah I? Berapa lama dah you kenal I? Dia diam. Selama you berkawan dengan saya rasa you tak pernah cerita dengan saya tentang Rasulullah. You tak pernah cerita dengan saya. Tak pernah cerita dengan saya pasal Nabi Isa. Dan you tahu yang saya sebagai Kristian sebelumnya memang sangat menyanjungi Nabi Isa dan juga Maryam. Tetapi you tak pernah cerita pun. Dan dia mendiamkan diri, menitiskan air mata. Dia titiskan air mata, saya pun titis air mata, dan kita peluk sama-sama. Dan dia menyatakan dia minta maaf sebab dia tak berani, sebab dia nak menjaga hati saya. Dan saya cakap, you never know, whatever you say, apa yang you katakan, mungkin itu yang memberi hidayah kepada saya. Tapi selama ni tak ada orang bagi tahu saya, walaupun saya ada ramai Muslim friend, tak pernah bercerita. You bawa saya makan, you bawa saya minum, you bawa saya pergi shopping, tapi you tak pernah cerita dengan saya pasal Islam. Yes, I can see that you as a Muslim, you pakai hijab semua. Saya ada tanya, sedangkan masa awak solat pun saya ikut awak solat. Saya tengok awak solat, awak tak pernah cerita dengan saya kenapa awak sujud, kenapa awak solat. Sehingga kan saya cerita kepada sahabat saya, pertama kali saya sujud kepada Allah, saya dapat rasakan beban jatuh daripada bahu saya. Dan pada masa tu saya beritahu sahabat saya, inilah ketenangan sebenarnya saya cari berpuluh-puluh tahun. Tapi saya ada sahabat, tetapi saya rasakan sahabat saya jauh, tak pernah bercerita dengan saya. You bayangkan kalau saya mati semalam, saya tak sempat nak syahadah, what's gonna happen to me? Where am I going to be? I might be in hell. Are you going to be answerable? So try it and see. Try to follow the path, the right path, and see how much farther ahead you get than when you had it with the old path. The path of being enslaved, of being a slave of finance, credit cards, alcohol, let's just say that's your vice, or partying or stuff like this. Try to break away from it for a while and try to take this path. Whether you're on the fence or not, you should do is, it's not going to hurt you to try the path. I mean, I've known non-Muslims that have actually fasted the month of Ramadan. Non-Muslims fasting the month of Ramadan, and at the end of the month of Ramadan,
Even though they're not Muslims, they didn't pray or anything, they just fasted to see what it's like. And they said that after this experience, that they felt better, more energy, stuff, because their body was more like it went through a cleansing process. Now that's the same for any religion or any spirituality that you're going to go through. So my advice to you is to try it. Break away from your old path. Try the new path. See what happens. 果たして人生をやり直すことはできるのでしょうか？もちろんできます。私がモスリムに改宗した時点で多くの方が祝福を言ってくれました。その時点で過去の過ちなどはリセットされるという理解です。でも正しいことばかりをやってるわけじゃなくて、悪魔は私に選ぶ自由をくれます。悪いことしていいんだよ。ですから私も悪いことをイスラムになってもやってきました。じゃあもう一度チャンスはあるんでしょうか？あります。Islam is a beautiful religion, and I think the world needs to know what Islam truly is, and that it's not what you think it is, and to read for yourself and to study and ask questions, and don't be satisfied if someone gives you the answer that doesn't answer your question. Just keep searching and keep until you find the truth, because it's out there if you really want to know it. And if your heart is open and you really want to know the truth, I think God will show it to you. The first time I read the Quran, I said, this is the truth. This is the truth. The first time I read it, I believed. And up until that point, I had considered myself an atheist. I never believed in God because I didn't believe, but the God that I didn't believe in was the God that my mother and all of my family believed, the Christian God. I didn't believe in that. Like a lot of people, they came from Christianity, Islam. I didn't believe in that stuff. It didn't make sense to me. But the first time I read the Quran, I said, this is the truth. Because it said there's nothing worthy of worship except the God, the one God. That made sense. Einfach mal den Koran aufzuschlagen, den Koran zu lesen und oder es auch anzuhören auf Arabisch, weil natürlich der Koran ist nur der Koran auf Arabisch. Wenn man ihn auf einer anderen Sprache liest, dann ist es die Übersetzung der Bedeutung des Korans. Also es ist nicht genau das Gleiche, es wird natürlich übersetzt. Das heißt, es verliert natürlich ganz leicht an seiner Bedeutung. Es ist natürlich schwierig, das genauso wiederzugeben, denn in der arabischen Sprache klingt es natürlich auch ganz anders und man muss das einfach mal auch anhören, vielleicht einfach auch auf Arabisch, bevor man die Übersetzung liest. Und da würde ich auch jedem vorschlagen, nicht mit den Ohren hören, sondern mit dem Herzen hören. ඒ වගේම සූරතුල් රහ්මාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කොහොමද මේ ලෝකේ නිර්මාණය කළේ මම ගොඩාක් ආසයි හැමදාම මම සූරතුල් රහ්මාන් රිසයිට් කරන වෙලාවට ඒක automatically මම අඬනවා. De eerste surah, de eerste chapter is heel kort en is heel compact. De Al-Fatiha, daar is een samenvatting van de hele Koran. Als je begrip hebt van wat de betekenis van de Al-Fatiha, de betekenis van het eerste hoofdstuk van de Koran, dan begrijp je waar de islam voor staat. En dan begrijp je wat het doel was van profeet Mohammed op aarde. जब मैं इस्लाम के बारे में पढ़ रही थी और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में पढ़ रही थी
तो एक बात उनकी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, वो ये थी कि एक हदीस है जिसका मफ़हूम ऐसा है, रफली मैं बताऊंगी आपको, कि एक सहाबी आया और उन्होंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी सबसे ज़्यादा मुझे किसकी इज़्ज़त करनी चाहिए और किसका अटेंशन मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, मतलब मुझे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ। तो उसने कहा अच्छा उसके बाद कौन? फिर उसने कहा तुम्हारी माँ। और फिर उसने तीसरी बार पूछा अच्छा उसके बाद कौन? उन्होंने कहा तुम्हारी माँ। और वो चौथी बार उसने कहा फिर कौन? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता। तो जब ये हदीस मुझे सबसे ज़्यादा, और ये उनका कहना कि इस्लाम में माँ की जो जगह है वो इतनी ऊंची, इतनी आला है कि जब मैंने ये हदीस सुनी तो मुझे लगा कि काश कि मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं अपनी माँ की कितनी इज़्ज़त करती। और अगर वो ये देख रही हैं तो मैं उनसे हर चीज़ की माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और जो जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और अगर आप ये सुन रहे हैं और अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो प्लीज़ अपनी माँ के पास जाइए और उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए और उनको वो दर्जा दीजिए जो वो डिज़र्व करती हैं। I think Prophet Muhammad, peace upon him, has liberated mankind. If you look at the history, he came down. He came with one message, and he gave that message to mankind. And then since then, up until now, all of mankind have had two options. You either follow him and the message from Allah, or you go against it and you follow what everyone else is doing. I think even for me, I would describe myself as one of the sheeps before. I was a sheep that followed everyone else and just closed my eyes to everything else other than, I was going down this one path of thinking this is the way I've got to live life because I'm being told this way. And then once I did learn about Islam and what the Prophet Muhammad, peace upon him, did, and everything what encompasses Islam, I soon realized that I shouldn't be the sheep that's just following everyone else, brainwashed. I should be the person that Allah wants me to be and what I should be. And I think when you look at all the hadith of the Prophet and the way he dealt, or the way he lived life, the way he dealt with certain situations, the way he brought freedom to mankind and especially women, you realize that actually this is what we should be doing, and we should come closer to that rather than going away from what is basically what saved mankind. And he would definitely and should be a person who should be recognized for liberating mankind. Islam liberates mankind from the bondage of self, from the bondage of being a human being and thinking that you are the end all be all. Islam liberates us from our own desires. Islam liberates us from ignorance. Islam liberates us from hatred. One of the biggest things that we face today is racism or sexism. Islam is the perfect deen, and it liberates mankind from the burden of himself. We don't have to worry. When you're a Muslim, Allah has given you a way to live that is perfect. And when I say perfect, we worship the one creator. We're not worshiping any false gods. We're not worshiping any idols. We're not worshiping any man. When I bow down to the creator. And when I say the creator is bigger than this entire universe. You go outside and you look at the sky, look up at the stars, and you think about
all of those billions of stars that are in the universe and know that this is nothing to Allah. You think about the power of who you say you worship. And if that's who you worship, the owner of everything, Allah owns everything. And if that's who you worship, why would I fear? Mientras uno adore algo más aparte de Dios, ya sea una estatua, o el dinero, o la fama, o el poder, uno no puede ser libre. Uno no puede ser libre adorando objetos falsos que son incapaces de brindarle libertad real a uno. Para conseguir esa libertad espiritual, para alcanzar esa libertad, esa conexión espiritual, ese crecimiento espiritual, uno necesita adorar a Dios, someterse a la voluntad de Dios. La clave de esa libertad espiritual es La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. No existe deidad que merezca ser adorada aparte de Dios, aparte de Allah. Y el profeta Muhammad es su mensajero. En el momento que aceptamos que no existe deidad que merezca ser adorada más que Él, nos estamos liberando completamente. Finalmente nos liberamos de nuestros propios deseos, de nuestras pasiones y de los demás. En el momento que seguimos el ejemplo del profeta Muhammad, es que comenzamos a entender la manera de liberarnos en realidad. Porque Él vino al mundo a eso. Él vino al mundo a enseñarnos a cómo liberarnos de la opresión. Él vino al mundo para liberarnos con la verdad. Y esa es la verdad. La verdad es la que te hará libre. La verdad te hará libre. The truth shall set you free.